Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал. А мы с вами продолжаем проходить 2D-пиксельную пародию на игру Metal Gear Solid под названием UnMetal. Название UnMetal можно перевести как «неметаллический». Ну что, я думаю, мы уже подходим к финалу, потому что у нас все уже сделано. Мы уже... Вот, надеюсь, только ключ у нас есть ли от вертолета. Вот полковника Харрисона мы раненого с собой забрали, скорее всего. Ну... А, вот и генерал. Скорее всего, с ним будем сражаться. Это, интересно, копия его, либо этот? Голограмма. Not this time. It is I, in the flesh. Good. Then I'll put a bullet in my head. You read my mind. Please tell me, Mr. Fox, how does one shoot that which they cannot see? Как можно попасть того, кого... Do you like my new device, Mr. Fox? Optical electronic hollow camouflage. The latest in nanotechnology. Obviously, if you start firing randomly, there's still a chance I may be hit. Ну, у меня есть кулаки. Два кулака. Правое и левое. Генерал X. Еще и там кого... А при чем здесь эти штуки летающие? Чё? Что теперь? Ой. Танк. Так, стоять, нам, мне кажется, граната надо. А ну-ка, вот эти вот. Ой-ой-ой. Ох, нифига себе, откуда начинаем. Так. Я чувствую, с ним долго еще буду сражаться. Так, мне надо полечиться. А для чего это мне все дают? Так, может коктейльчики сделать? У меня ничего нету. Есть гранатомет. Ой. У меня закончилось. Да. В общем, понял, как я его гасить. Нужно вот эти вот электромагнитные гранаты, что у нас остались, которые нужно их оставлять. То есть врагов гасить обычными гранатами, ракетами, там, ну и так далее. А на босса, на последнего генерала, нужно именно электромагнитные бомбочки ставить. Еще в конце он забирает у вас эти вот повязки перевязочные, вообще получает задницами. Это, наверное, самый сложный босс из всех.
Так, сейчас появляется танк. Ну, сейчас-то прям мазать. Вот и все. Эти забирают эти вот аптечки, о, нет, тряпки забирают. И у нас только есть... Well, you should be low on ammo by now, which means... Так, теперь нужны электромагнитные гранаты, вот. Дождаться, пока нажим восполнится. И вперед на пизде. Вот так вот это делается. Снова граната. You managed to injure me. Вам удосрает меня, мистер Фокс. Sincerely, this was beyond my expectations. Luckily, you've brought my first aid kits. Hope you don't mind that you're missing one. So, А, он будет эти, у меня повязки, короче, забирать. everything you've acquired is from my base, Mr. Fox. And as the Сейчас будут раны себе восстанавливать. one who steals from a thief will receive 100 years of pardon. That bastard had been stealing from me while I was busy destroying his machine. Да, теперь видите, вот раны не могу I'm sure he восполнять, was going ну, to steal от more stuff кровоточения. as he needed it. 2 раза. Так, где мои электромагнитные? Так, стоять. Так, электромагнитка. Так, снова электромагнитка. Видите, все забирает. Наверное, с ним быстро нужно это. Он у меня полностью все забрал. You've run out of first aid. Ну, короче, за каждый заход его... Да, все, то есть не давать ему, чтобы он круги делал. Так что можно, наверное, не комбинировать, потому что он этот все позабирает. И горшок забрал. Пустую бутылку. Ключ. Я поначалу не понимал. Думал, мне призы дают за что. Оказалось, что все мне воруют. Зараза, чистит карманы, короче. Зараза, блин. Так, все равно ты меня там почистишь, блин. А что ты будешь делать, когда не будет аптечек, зараза, а? Вот. Сволочь. Давай, режим исполняйся. Скотина, блин.
Вот. Когда у тебя не будет аптечек, что ты будешь делать? Интересно мне. Well, you should be low on... Сейчас наверное нечего забирать. Блин, я тут и кнопки. Вот и кнопки. Вернулся. Так, где-то, чтобы здесь он мне бегал. Давай, зараза, блин. Чё, когда нечего забирать? Не такой крутой. Стоять. Промазал. Я чтобы сверху появился. Вот. Так, снова гранатка. Вот и все говно. Когда мне чистить нечего, блин, все. Когда я все потратил. Underestimated you, Mr. Fox. Да нет, эта идея долго доходила. Когда у меня брать нечего, то уже нечем будет лечиться. Говно. О, ключик забрал. Есть. What are you waiting for? Finish me. Time without paying for your crimes? No way. I'll take you to a trial so they condemn you and lock you in a cell to rot for the rest of your life. I see. Tell me, Mr. Fox, how are you going to take me if you can't move? What? Ого. You're so predictable. I knew you wouldn't kill me or let me die. Just like all of my other subordinates. They consistently... Где его глаза это, блин? Фуражка, блин, натянута, блин. Глаз не видно. You were going to surprise me again, like that little spark in the basement. But once more, the pen is mightier than the sword. By the way, thanks for volunteering to test my new paralyzer. The discharge it releases shuts down the whole peripheral nervous system. You should have killed me when you had the сейчас, chance. наверное, генерал See you never, поможет. Mr. Он Fox. сейчас вся придет. Точно, блин. See you never, General X. О, это полковник Харрис, блин. Are you all right, son? Don't worry. The effects on the paralysis will wear off soon. But it's not prudent to stay here. Come on, stand up, Fox. I'll help you walk. Ой, ключом дверь откроет. Ура! На вертолет! Добирались до вертолета, блин. Colonel Harris and I went to the helicopter. A few minutes later, when I regained my motor skills, we took off. Lieutenant, we have the forensic report of the carbonized corpse. Hand it to the sergeant. Dismissed. Yes, sir. Looks like we can finally prove that Mr. Fox has been lying. Sergeant, what does the report say? And the physiological study confirms that the corpse with identification C4423 measures 3 inches taller than Colonel Alan Harris, disproving his identity. What? Then he's not the colonel. Of course not. I told you, Sergeant. Care to explain this, Mr. Fox?
Are you going to tell us that he was tortured on a rack until it stretched him 3 inches? That would be ridiculous. He's not Colonel Harris. I never said he was. You what? You just told us that you both flew away in that helicopter. I told you we escaped together, but never said that corpse was Colonel Harris. In fact, I have no idea who it is. Are you sure you found it in the helicopter? Did you plan it yourselves to incriminate me? Like some dirty cops? Вот фантазер, а. Enough games, Mr. Fox, enough. We'll find out who you are and then we'll execute you. What now? О, What the hell is полковник happening Харрис. here? Colonel in the room, salute. At ease. Colonel Harris? You're alive. Sir, we thought you passed away. As you can see, Lieutenant, I'm alive and kicking. Why is this man handcuffed? We were interrogating him. He's a spy that we captured, sir. A spy? Are you pulling my leg? He's a civilian who was imprisoned for a crime he didn't commit. He's also the man that not only saved my life and freed me from the ex-army base, but also he found classified information about Вот эти документы, которые that will мы be раздобыли. essential in stopping the ex-army. For goodness sakes, that man's a fucking hero. Release him immediately. Yes, sir. Did you tell them your heroic feat, Fox? I was at when we entered the helicopter, Colonel. But it looks like they found a corpse in the helicopter. But fuck, I don't know who he is. They say he has a bullet in his head, and it came from my gun. But I haven't killed anyone. That corpse was General X. Генерал I Икса, да. killed him with your gun myself. Don't you remember? See you never, General X. Later, while you were regaining your senses inside the helicopter, I retrieved General X's corpse and dragged it to the helicopter's aft. That bastard was heavy. In the air, you know what happened. Hurry up, Fox. They're following us. Don't rush me, Colonel. I'm getting used to the controls. This piece of junk has levers and Больше кнопок, buttons чем в everywhere. космическом корабле, блин. Don't panic. I think we'll be able to reach Allied territory before they catch up. Then I'll call the cavalry. Charlie, Alpha, Charlie, Alpha. 54438, do you copy? Damn it, this radio isn't working. Fucking piece of shit. Don't worry, Colonel. As soon as we reach Allied territory, they'll stop pursuing us. Don't worry. Son, with no radio. Советский на радарах его сразу же собьют. The first thing they're gonna do when we don't answer is take us down. Fuck. So we'll be shot at if we keep going, or we'll be shot at when we turn around? Affirmative. We're between a rock and a hard place. We'll abandon the helicopter as soon as we cross the border. I'm gonna search for the parachutes. But jumping would still be risky in this jungle terrain. You have them, Colonel? We're nearly there. There's only one, Fox. You jump and deliver the documents to the Allies. Are you insane, Colonel? They won't believe me. And you don't know how to pilot this junk. Мне, говорит, не поверят. Anyway, you're young. You have your life ahead of you, son. Короче, походу, спрыгнул с парашютом. Show it to them. They'll believe you. Fuck, it reeks of shit. Well, that's because those asshole bastards were going to snatch it as they put their hands on me. So I hid it. In the only safe place I had В left. заднице кольцо прятал. Надевай парашют. Из жопы кольцо достал. Tell them everything yourself. We argued about who had to jump, and I had to admit that Mr. Fox had one convincing argument. Fox, what are you waiting for? Hurry up, son. We're running out of time. For heaven's sake, put on the parachute. Так, чё? Все. The next thing I remember was waking up, hanging from the Вырубил parachute по роже и tangled все. to a Вот и tree. убедил парков The owner of полковника. a farm who spotted me arrived a few minutes later. After tending to my Все wounds and убеждение. offering На me кулаком food, по роже, блин. Все. he was so kind Убедил. as to
bring me here to the base. The lieutenant and the sergeant were shocked and immediately apologized. A few days later, the army decorated me with 2 medals. Медали получил. Jesse Fox, for rescuing an MIA military colonel and recovering intelligence on Operation Jericho. I, Colonel Alan Harris of the 5th Battalion, award you a Purple Cross of Civilian Courage. That medal really exists? It didn't. They had to invent it, as they had nothing that they could provide for a civilian. You're also awarded the Gandhi Medal of the Ганди National за Idiot. проявленный National idiot? Well, I received it because I didn't kill any enemies at all during the escape. As you know, militaries don't get why killing is wrong. Well, at least we agree on that. So, thanks to the documents I found, the Allies could find and sink every related submarine. The military base, docks, and Omega building were the target of a large operation. Everyone was arrested. Robert the paparazzi published the story and won a Pulitzer Prize. Да. The 2 doctors and their 2 fathers dedicated themselves Happy to end, finding a короче. cure for cancer using nanonuclear weapons. Wasn't it one doctor? That's what they wanted us to believe. The captain of that boat retired with my $50 million, but he died of gonorrhea the week 50 after. миллионов, которым ему дали, где Seriously? молния долбанула, молотку не But получили. he would have deserved it. Do you remember Private Mike, the one I found hammered and whose leave I obtained? Well, he could finally visit his daughter for her birthday. Тортик сделал. Hello? And I went back to my old life as a smuggler. Контрабандиста. The end. Jesse, that's the most incredible story ever told. My god, you have an amazing imagination. You should be a video game writer. You don't believe me? Писатели видеоигр. Not a word. Ни единому слову. Thank you very much, Miss Incredulous. Hey, who are those guys? Must be an improvised patrol. Don't say a word if they don't ask you anything. Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. Very well. Let's see. Fuck. You're Jesse Fox. Yeah, that's me. Holy Jesus. I can't believe it. Hey, Jimmy, who is that guy? Fuck, Mike, he's Fox. The one who rescued Colonel Alan Harris and prevented Третью мировую войну. attacks. I really admire you, Mr. Fox. You're a А fucking теперь hero. поверишь ему, Thanks, нет? soldier. Here are your passports. Go, drive carefully. Are you okay? Такая как молчаливая. Stop the car. Типа не верила, а теперь поверил, да, когда военные тормознули. What's up? Then it's true. It's all true. Now do you believe me? Kiss me. What? Kiss me now. Квадрат это черное пятно, целуется с другим черным пятном. Ну все, наверное, да? Конец. Так, а если пропустить, что там будет, интересно? А, можно вот так сделать. Перевод на русский. То есть стрелочки вниз. Перематываем. Команда разработчиков. И что в конце? Может заново какую-то игру проходить? Опа. Hey, Jimmy, who the fuck is this Colonel Alan Harris? I don't know. Yesterday I met that guy in a bar. He was nice. I told him that I was going to slog as a guard here tonight. And he said if I pretended he rescued the colonel and prevented nuclear attacks when he drove by, that he'd give me $100. $100 for saying 4 sentences. Can you believe it? Фантазер, блин. Good morning. Спалился. Passports, please. Good morning. Here you are.
Вон бакс ему дал. It's been the easiest 100 bucks ever. Ха-ха! Короче, все это было лажем, блин. Just the score. Yeah, dude. А баба поверила, блин. Только, ну, с самого начала говорил, что барон Мюнхгаузен все это придумал. О, перфект. Нажмите для продолжения. А, все. Ну, скорее всего, наверное, в новой игре может что-то появится. Я не знаю, какие-то дополнительные там плюшки. Но фиг знает. Короче, все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел прохождение игры под названием UnMetal. Блин, игрушка прикольная. С юмором. Если, конечно, еще был русский перевод, но я, в принципе, с субтитрами читал. Ржачная, короче. Тут и свои приколы есть. Но играя в него, я как бы вспомнил, что окунулся в то время, когда на Сеге играл, что-то подобное, да. Ну, больше на Сеге, наверное, потому что на Денде были не такие игрушки. Кто хочет окунуться в олдскульные игры 90-х годов, вот, вам советую эту игрушку UnMetal пройти, прикольная. Я, наверное, потом такие еще буду пиксельные проходить, эти 2D, таких игр много подобных. Какую-то еще подберу, может быть, типа контры там есть. Не помню название. Но, в общем, такие игрушки на канале еще появятся. Еще раз, друзья, всем большое спасибо, кто смотрел прохождение этой игры под названием UnMetal. Не забываем про лайки, также не забываем подписываться на мой основной канал и два других канала, которые находятся на Зене на Ютубе. Основной канал, я имею в виду, на Ютубе. Все, друзья, всем большое спасибо, всем пока и до новых встреч. Не знаю, какая это будет следующая игра пиксельная, но какую-то пиксельную игрушку в прохождении еще появится на канале. Все, друзья, всем пока.